Hello dear students, in this video I'll make the concepts familiar for you on the concept of theories or models of dividend policy. Okay, in the class itself I have told you the dividend policy or the theories or models of dividend policy, it's been divided into two categories, that is relevance model and irrelevance model. In relevance model, Walters and Gordon's model will come, and in irrelevance model Modigliani and Miller model will come, right? So I already explained in the class most of the time, so again I will here make you familiarize about what the model will be says and assumptions of it and formula of it and criticism of it. Okay, so can we go through with that? The first model is theories or models of dividend policy. Some of the major different theories of different dividend in financial management are as follows. Walters Gordon's model, these two are the relevance model of dividend, and Modigliani and Miller's hypothesis or approach, it is irrelevance model. And I have already been explained what is relevance model of dividend policy and irrelevance model of dividend policy. Okay, so first we'll go through with the Walters model. That is the first theoretical model of dividend policy is Walters theory on dividend policy, which is the relevance concept of dividend. This notion of dividend policy articulates that a dividend decision of the company affects its valuation. The companies paying higher dividends have more value in comparison to the companies that pay lower dividends or do not pay at all. Additionally, Walters theory clarifies this concept in a mathematical model, and here what says means, so ಈ Walters model ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಚ್ ಬೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಜನರಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. Okay, and which will be definitely affects the valuation of dividend. And ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ್ ಕಂಪನೀಸಿನ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವಿಡೆಂಡನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಟರ್ ಮಾಡೆಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಇ ವಾಲ್ಟರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ share valuation, and he categorized two factors that influence the price of the share, such as dividend payout ratio of the company and the relationship between the internal rate of return of the company and the cost of capital. ಓಕೆ, ಈ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಇ ವಾಲ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಈ ಮೂರರ ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಾಡೆಲನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆರ್ the firm uses only internal finance. The firm does not use debt or equity finance. That is ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಬರಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 100% ಪೇಔಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ಕೂಡ ಪೇಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
Okay, next the firm has constant EPS and dividend. Constant EPS ಮತ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್, ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ assumptions of Walters model, and the formula of it is slightly ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, P is equal to D plus R divided by KE into E minus D whole divided by KE. Okay, D means dividend and P means, as you all know, market price of an equity share. R means internal rate of return. E means earning per share. KE means cost of equity capital. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಫರ್ಮ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. P is equal to D plus R divided by KE into E minus D whole divided by KE. Okay, so once again I'll write here. Just wait. P is equal to D plus R divided by KE into E minus D whole divided by KE. Okay, this is the formula of Walters model. Okay, so next we'll move further with the what are all the criticisms of this model. Okay, so these are all the various criticisms of Walters model. That is, no extracted finance used by the firm. That is, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಇರೋ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ನು. ಸೊ ಆ ಅಸಂಪ್ಷನ್ನೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಸ್ ನಾಟ್ practically applicable. Yes, of course, these model is not practically applicable because here sometimes dividend will not be constant. It will be varies. ಈಗ ಲಾಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೇರಿ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನು ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೂಡ ನನಗೆ 10 ಲಕ್ಷನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಟರ್ನು ಯಾವಾಗೂ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೈಟಾ? ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. So are you cleared with this model? Walters model being developed by James E. Walter, and this model majorly suggests about the relationship between the dividend payout ratio and the internal rate of return of the company and the cost of capital. And this model's assumptions are these 6 assumptions, and the formula of this is this one. And next is, these are all the various criticisms of Walters model. Okay, so if you have any doubts, ask me. Okay, so in next video I'll move further, that is the second model. Okay, thank you.